Loshani, welcome to the Zone Wealth Creation Opportunity. Ethula nguJoseph Malene Mahlangu, ngelimi lesiNdebele. Ngiyajoba ngishilo ukuthi igama lami liyabonakala nguJoseph Malene Mahlangu. Ngiyatholakala kulezi nomboro 079 521 2168 079 521 2168. Ungachiya ivoice yakho WhatsApp begodu ngiyatholakala godu nakuma-Facebook page Manelo Bitcoin Mining and Luck. Then ngikhona godu naku-YouTube channel Manelo Bitcoin Mining. Umsebenzi engiwenza full time ngiku-Government Printing Works ePitori. Enye into engiyenza part time digital media production and kwesithathu ngenza i-Bitcoin nekhampani ekuthiwa i-Mining City. Umuntu owangifundisa i-Bitcoin ngutade lo osesithombeni uLisego Judge onemfundo ze-cryptocurrency e-University of Pretoria. Nguye owangigqugquzelako wangifundisa i-Bitcoin. Manje-ke kukhanya njani ku-Bitcoin seminar? Sithoma ku-number 1 si-introduce ku-Bitcoin space bese godu sikufundise ukuthi kuyini i-Bitcoin, what is Bitcoin? Kwesibili, ukuthi ungena njani ku-Bitcoin, uthoma njani, how to get started ku-Bitcoin. Then kwesithathu, what is blockchain technology? Then kwesine, what is Bitcoin mining? Then kwesihlanu, what is Bitcoin vault? And then kokugcina, how to make money from Bitcoin. Uyenza njani imali ku-Bitcoin? Manje i-Bitcoin ne-blockchain technology zinto ezitho ezisebenzisanako. I-Bitcoin imali, then i-blockchain i-technology noma i-software egenerator i-Bitcoin. I-Bitcoin mining lapho uzithengela khona ama-shares ku-company ikumayinele ukuze uthole ukwenza imali. Then i-Bitcoin vault iyafana ne-Bitcoin nedi umehluko ukuthi yona yalonjwa unyaka ophelileko nge-16 December and then i-ordinary Bitcoin yalonjwa ngo-2009. And then kule video le namhlanje sizokufunda nge-introduction to Bitcoin. Sifunde godu ukuthi what is Bitcoin, iyini i-Bitcoin. Sigcine ngokuthi ungena njani ku-Bitcoin, how to get started kwividiyo yanamhlanje. Bese ividiyo elandelako sokufunda nge-blockchain technology nange-Bitcoin mining. Sigcine lapho bese kenye ividiyo yokugcina sokufunda nge-Bitcoin vault bese sifunda nokuthi imali uyenza njani ku-Bitcoin. Ngabona iyezwakala. Kuma-seminar wethu njenganje sobamba online sifundisa abantu ukuthi baphume ku-comfort zone njengoba usibona i-study lesi amakhala khona akafani. Umuntu kwase aphume ku-comfort zone, ikhala esibili aphume ku-fear zone, then ikhala yesithathu i-brown afunde macala, afunde then kwesigcina ngci ngaphambi kobana ungene ku-Bitcoin kufanele wenze sure ukuthi uyabandulwa ungangeni entweni ongayaziko. Ifomula vane sithome ngayo ma-presentation. Ifomula le yadizayinwa nguRobert Kiyosaki. I-cash flow quadrant, ESBI. Manje ngithoma ngo-E. U-E lo usehlangothini laka-left ujamele employee and then u-S ujamele self-employed and then u-B isadini laka-right ujamele ama-business owner and then of course u-I ujamele ama-investors.
Manje asithome ngehlangothini left quadrant. Abantu abaningi bangesayidini laka left bathola i-active income. Mangabe usesayidini laka left awuholi ungakabi active, utrade ngesikhathi, and abantu abaningi bayi-95% emhlabeni wonke bangaku-left, baye bangaku-E, abana-security, basebenza nzima, baneenkoloto eziningi, then kuyafana naku-self-employed. La sikhuluma ngabodokotela, ama-lawyers, nabo njengabantu abangu-left side of the quadrant batrade ngesikhathi. Manje-ke sithi umuntu obukele le video le makafunde ukushifta from left to right. Mangabe uzongena ku-Bitcoin uzokuthola imali esibiza ukuthi passive income. Akazokutrade ngesikhathi ukuthi uze uhole. And then mangabe ungula ku-B quadrant usebenza nzima, generate imali, wakha i-system. Mawuqeda wakha i-system uya ku-investors quadrant. Ngaku-investors quadrant uthenga i-asset ezokusiza ubuphilo bakho bonke. Cash flow quadrant, i-SBI isho lokho. Nawungabe namhlanje udecide ukungena ku-Bitcoin, yazi ukuthi uzokuthola imali esibiza ukuthi passive income. Uzohola ungakenzi lutho, uthi ungahola imali yakhona ungadlali ngayo uyibeke, uyitshingise ku-I, u-investe, uthenge i-asset, into ezokuberegela ubuphilo bakho bonke. Kunendaba evane ikhulunyiswe kumaphephandaba nakumathelevishini, indaba ye-Fourth Industrial Revolution. Fourth Industrial Revolution. Manje-ke ngokurhabileko asithome nge-revolution ngayinye ukuthi why bathi Fourth Industrial Revolution. Ekadeni abantu kuma-industry imali yayingekho, bebatrader ngefuyo or basebenzisa i-system esibiza ukuthi i-bartering system. Manje ngo-1784 yathoma-ke i-First Industrial Revolution. Yathoma nini? Ngo-1784 lapha kwaba khona ama-steam power njalo njalo. Kwathoma kwakhiwa isitimela, indlela yama-industry ya-change. Sakhamba isikhathi godu. Ngo-1870 kwaba ne-Industrial Revolution yesibili, lesi vane sibiza ukuthi mass production. Lapha kwathoma kwakhiwa khona ama-aeroplane, indlela yokutrade yatjhintjha, abantu baba nelungelo ukuthi basuke kwenye indawo baye kwenye indawo. Kwi-revolution yesithathu iyaba khona ngo-1969 ukuthoma ukuvela kwamakhompyutha. Ukuthoma ukuvela kwamakhompyutha, i-industry nangendlela abantu baberegisa ngayo imali, nangendlela abantu baberega ngayo yatjhintjha. Amakhompyutha aberegiswa emisebenzini, asebenzisa kiwo woke ama-industry. I-industry yesithathu yaba ngo-1969 lapho kwathoma khona ukuvela kwamakhompyutha, kwatjho ukuthi ama-industry nawo ayatjhentjha indlela aberega ngayo. And then ngabo-2001, 2, 3 until now kwaba ne-Fourth Industrial Revolution lapho kwaba sibiza ukuthi cyber physical systems, vela ama-internet, ama-networks, kwatjho ukuthi indlela yokusebenza nakhona iyatjhintjha ngoba sekunama-robotics emisebenzini. Manje sithi abantu ababalekele ku-Bitcoin ngoba indlela yokutrader itjhintjhile, ama-robot azokuthathela abantu imisebenzi. Akhe siqale imali ukuthi kulama-industrial revolution le yona yatjhuguluka njani, the evolution of money. Njengoba ngikhulumile ukuthi khona into esibiza ngoyi-4IR, Fourth Industrial Revolution. Ngikhuluma nge-bartering system ukuthi kwaba khona isikhathi imali yayingekho khona, sakhamba isikhathi imali kwakose ukuthi iberegise imali ene-gold yenjiwe phasi. Akhamba isikhathi imali yatjhuguluka godi, kwasebenzisa i-metal coins, abotiki. Sakhamba isikhathi godi imali yathoma yaphrintwa, kwavela imali yamaphepha.
yaberegisa imalaphepha yaberega sakhamba isikhathi kwavela khona imali yeplastiki ukuthi manje umuntu akasaphatha imali enengi uphatha iplastiki iplastiki le ijamele imali kwaba khona-ke indawo lapho kubuya khona imishini esibiza ukuthi ma-ATM sakhamba isikhathi i-revolution yokugcina kwavela ngesikhathi sama-inthanethi kwaba ne-electric money kwathi ukuthi abantu manje sebakhona ukuthumela imali ngendlela elula umuntu uthumela imali ngefowuni and kokugcina njenganje lapho kuvela khona i-Bitcoin-ke i-Bitcoin imali yokugcina ekhona njenganje esiyiberegisako umbukela angadideki masithi i-cryptocurrency i-cryptocurrency sengiyo i-Bitcoin asingene endabeni yini i-Bitcoin what is Bitcoin Bitcoin imali ye-internet ake ngifunde nje islide lesi sokuthoma what is Bitcoin Bitcoin is a worldwide digital currency that is decentralized and not controlled by government or institutions i-Bitcoin imali ye-internet umbuzo lo ngihlala nawo kaningi ukuthi yini i-Bitcoin i-Bitcoin siku-4th industrial revolution sisikhathini sama-internet i-Bitcoin indlela elula yokuthumela imali yokuthenga ipahla kungaberegisi ibhanka anyone can set up a Bitcoin account omunye nomunye umuntu angayiberegisa i-Bitcoin wena mncani mdala ayina kama-qualifications and kwesibili ayini nokuthi uhlala kuphi ayina-border i-Bitcoin is just one currency i-Bitcoin is a digital currency nasi i-definition ye-Bitcoin manje-ke umuntu uyazibuza ukuthi manje i-Bitcoin mangabe imali ye-internet njalo ngifika njalo kwa-internet apho ilula angithi manje isikhathi sama-internet nangabe ufuna ukuthumela ividiyo ngesikhathini sanje wenzani uyakhamba uya-App Store udownloada i-WhatsApp set up i-WhatsApp yakho then omunye nomunye umuntu one-WhatsApp uyakhona ukudownloadela ividiyo uyakhona ukutext ngesikhathini sama-internet manje nawufuna ukungena ku-Facebook wenzani nalapho uya ku-Facebook downloada set up i-account bese wenzani woke umuntu one-account ye-Facebook uyakhona ukumbona or uyakhona ukuchumana naye manje-ke ku-Bitcoin khona-ke ngoba kuthiwa imali ye-internet kuthonywa njani nakhona kulula uya ku-App Store uyokudownloada i-app esibiza ukuthi yi-Luno Wallet ngabona ngitjho iyazwakala uya ku-app uyidownloada uset up i-account yakho then mawuqeda la unelungelo lokuthenga i-Bitcoin unelungelo lokwenzani lokutransfera i-Bitcoin ngaphandle kokunikela umuntu imalakho lula manje-ke umuntu kose umthumele i-Bitcoin naye kose abe nani ne-Luno Wallet i-wallet msize i-address ukuthi imali isuka kimi iya kuwe ngathemba umbuzo lo namhlanje uphendulekile njenganje iya ku-App Store fika ku-App Store uthi Luno Luno uyidownloada the very same way navane udownload i-WhatsApp mawuqeda uyidownload i-Luno Wallet uqiniseka imininingwane yakho then mawuqeda la unelungelo lokuthenga i-Bitcoin unelungelo lokutransfera i-Bitcoin unelungelo lokureceiver i-Bitcoin and then i-wallet le ngoba i-Bitcoin imali internet nase ufuna ukuyiberegisa or ukuthenga ngayo e-mall wenza njani
i-wallet le iLuno inawo ama-option yokuthi uthathe imali i-Bitcoin ngokuyiberegisa ama-dollar uyitransfere ku-currency yakho. Mangabe use-South Africa, it means uzoyitransfera kuphi? Kuranda. South Africa sisebenzisa i-currency yeranda. Mangabe use-Zimbabwe, uzoyitransfera kuzim-dollar, njalo njalo. Ku-Bitcoin kuthiwa njani? Uthoma ngokudownloada i-wallet. No wallet, no Bitcoin. It's simple. No WhatsApp, no WhatsApp message. No voice call, no voice message. Then ku-Bitcoin, no Luno wallet, no Bitcoin. I'm sure yezwakala. Izaba i-assignment namhlanje ukuthi nawuqeda ukubona ividiyo le, ukhambe ku-App Store, udownloade ini? I-Luno wallet. Waqeda udownload i-Luno wallet yakho, ufake imininingwane yakho ku-profile. Mawuqeda la, uyilinka ne-account yakho yebhanka ukuthi ukhone ukuyi-convert nase uyifuna i-Bitcoin. Akufanelanga ubhadele umuntu ukudownloada anything. I-Bitcoin ungayithenga nange-10 randa, ungayithenga nange-20 randa, uyilise amalanganyana uyibone ukuthi yenzani. Nasoyifuna uyi-converta uyisa kuranda and then uthenga ngayo. It's simple. Dile-ke ukudownloada i-Luno account. So nayo efonini yakho, nazi izinto ongenza ngayo. Uyidownloadile-ke i-Bitcoin wallet efonini yakho, ungenza lokho okulandelako. You can buy and hold. Njengoba ngitshilo ukuthi ungayithenga i-Bitcoin uyilise amalangana ikhule ngesikhathi uyifunako bese uyiberegisa. Kwesibili, you can accept Bitcoin as a payment system. Bitcoin ungayamukela either njengomrholo or ubethumela omunye umuntu okude nawe. Kwesithathu gothi, ungayitrade i-Bitcoin kuma-stock brokers. Leyo angifuni ukukhuluma ngayo khulu ama-forex trade ngoba abantu abaningi balimele. Kokugcina, ungayimayina i-Bitcoin. Uyimayina njani? Ngokuthi ikampani ethize, ikampani yami engiyiberegisako i-Mining City, ngimayina i-Bitcoin ngayo, uthenga ama-shares, uthola imali after 10 days for 3 years. Leyo process ibiza ukuthini? I-Bitcoin mining. Ithi ngiphinde godu. You can buy and hold. Bitcoin ungayithenga noma ngamalini. Ibambe amalangana ukuthi ikhule bese uyikhipha uyiberegisa njengemali. You can accept as a payment Bitcoin njengemali. Ungayitrade ama-platform ofunako, but it's high risk. And then kokugcina nasindlela ephephileko nendlela enemali ungayimayina. Uyimayina njani? Ngokuthi ujoyine ikhampani ethize i-Mining City, ikuthengele ama-computer wokumayina. Bese kwenzekani? After 10 days uthola ikontraga yani ya-3 years, uthenga ama-shares ahlukeneko. Manje-ke asithome ngendlela le yokuthumela imali, ngendlela ye-Bitcoin ukuthi ithumela njani. Siyicompare nendlela le yakade ukuthi nofanele uthumele imali umuntu akude noma ngaphetjheya. Kanengi uya ebhanga yakho, ba-exchange ebhangeni yakho imali bayithathe bayise ebhangeni leyo yomuntu loyo kose imali ayi-receive. Yingakho i-process le i-slowly ithatha amalangana. Manje-ke asiqaleke indlela elula ye-Bitcoin ukuthi mangabe uthumela imali ku-Bitcoin kwenzekani. Kuba nguwe uthumela imali emntwini ethile okude mhlambe ongaphetjheya, akusetjenziswa bhanga la. I-Bitcoin ngithe isebenzisa itheknoloji ekuthiwa yi-blockchain, is peer to peer. Ukuthumela imali ngendlela ye-Bitcoin kuthatha imizuzwana, akuthathi amalanga. Njenganje akhe siqathaniseni i-cryptocurrency ekuyi-Bitcoin ne-fiat currency.
igama le-fiat currency akusigama lekoloyi, imali le yamaranda le iprintwa yi-government le or iprintwa amabhanka. Siyiqathanise sibone ukuthi ngiyiphi engcono. I-Bitcoin i-fast, nokuthumela umuntu nge-Bitcoin is peer to peer, imali yakhona ifika msinyana. I-Bitcoin idefine babantu abaparticipate ku-Bitcoin, ayidefine i-authority. Ku-Bitcoin compared to fiat currency akunaphepha elizokuprintwa, nophethe i-wallet or nophethe ifoni ngoba siphila kuma-internet, siphila ku-cashless society, nophethe ifoni uphethe ibhanka ngesikhwameni, awukaphathanga amaphepha and ilula, ayitransportwa ngelori, just nje uthatha i-wallet uyi-transfer. Islide lesi ngibawa nomunye azivulele sona, acompare ukuthi ngiyiphi engcono, i-fiat currency ne-Bitcoin. And i-fiat currency i-lose i-value right through. Mihla ngemihla uyatshela ukuthi ipetroli iyakhula. Nje esikhathi se-lockdown i-Bitcoin isahlezi iyakhuphuka, iranda lenzani lehlile ngoba abantu abaningi ababeregi. Umehluko ekhona nobungcono obukhona phakathi kwe-fiat currency ne-cryptocurrency okuyi-Bitcoin. Namhlanje ngibawa net ukugcina la, just ukubuyekeza ukuthi sifundeni namhlanje, sithome lapha ku-cash flow quadrant, sabuya gothi sakhuluma nge-4IR, Fourth Industrial Revolution, sakhuluma ngama-revolution la woke, besavumelana ukuthi njenganje sisesikhathini sama-internet. Sabuya gothi sathi kuyini i-Bitcoin, what is Bitcoin? Safunda ukuthi i-Bitcoin imali ye-internet. And kwesigcina safunda ukuthi ungena njani ku-Bitcoin. Savuna ku-Bitcoin, kokuthoma kufanele ube ne-wallet, Bitcoin wallet. Then kusuka la siyaphi? Siya ku-blockchain, siya ku-Bitcoin mining, ku-video elandelayo njengoba ngitshwile. And then ku-video yokugcina sikhuluma nge-Bitcoin vault, besikhuluma ukuthi ku-mining imali uyenza njani.